अर्चनी लीन भावे तुझा पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे तुझा पूजनी अर्चनी लीन भावे तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे तुझे निर्मला नाम मी स्मरावे तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे तुझ्या दर्शनाला आम्ही रोज यावे तुझ्या मंदिरी गीत आम्ही म्हणावे तुझ्या कीर्तनी रात्री रंगून जावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये
आम्हाला विसावा प्रपंचामध्ये तू आम्हाला भविष्यामध्ये भविष्यामध्ये तू तुझ्या चरणाचे आम्ही दास व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुवा दाविला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तुवा दाविला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तुवा दाविला मुक्तीचा मार्ग आम्हा तुवा दाविला भक्तीचा स्वर्ग आम्हा तुझ्या कीर्तीचे गोडवे नित्य गावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझ्या पूजनी अर्चनी लीन व्हावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी सब धर्मों को छोड़ चरण में
सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए। भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए। भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो। आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो। आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए, जन्म मरण के फेरे मिट गए। खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। जय श्री माता जी। పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి ఆత్మ బంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీ చరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకొని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం కావించుకొని అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం.
అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో, ఈ శుభోదయాన, ఈ శుభకాలే, ఈ సహజయోగ ధ్యానంలో మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు ఈ సామూహిక అంతటికి అనుమతిని, ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి మా అందరి హృదయాల్లో పరిపూర్ణంగా మీ యొక్క నిర్వాజ్య ప్రేమ పూర్తిగా నింపండి తల్లి. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, మేము పొందుతున్నటువంటి ఈ అనంతమైనటువంటి ప్రేమ శక్తిని విశ్వం అంతటా అందరికీ పంచేటువంటి స్థితిని, శక్తిని మీరే ప్రసాదించండి తల్లి. మీరు మా అందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నప్పుడు కలిగే నిరానందానుభూతిని సదా సదా మాకు అనుగ్రహించండి తల్లి. మీరు మా అందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉండి మా చిత్తాన్ని పూర్తి నిర్మల చిత్తం కావించి ఈ ధ్యానంలో మేము పొందేటువంటి ఆనందాన్ని పరిపూర్ణమైన ఆత్మస్వరూపులుగా స్వీకరించే స్థితిని మాకు అనుగ్రహించండి తల్లి. తల్లి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షిస్తూ రెండు చేతులు జోడించి ప్రణమిలుతూ ప్రాతకాలమున పఠించవలసిన శ్లోకం సామూహికంగా పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్సుఖం పరమహంసగతిం తురీయం యత్స్వప్నజాగర్ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూతసంగః ప్రాతః నమామి. చిత్తాన్ని మన జన్మ జన్మల తల్లి అయినటువంటి శ్రీ కొండల్ని మాతపై లగ్నం చేసి నెమ్మదిగా కొండల్ని జాగ్రత్త పరుచుకుని బంధం తీసుకుందాం. రెండు చేతులు పూర్తిగా ప్రేమగా అర్జింపుగా శ్రీమాతాజీ వైపు తెరుచుకొని ఉంచుకొని తల్లిని మనందరి హృదయాల్లోనికి సహస్రారంలోనికి రమ్మని ఆహ్వానించుకుంటూ సామూహికంగా 3 మహామంత్రములు
శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। చిత్తం సహస్రారం నుండి మన అంతర్గత సూక్ష్మ శరీర వ్యవస్థను, మన అణువణువున కణకణాన ఈ సమయంలో జరుగుతున్నటువంటి మార్పులను గమనించుకుంటూ రెండు చేతులు భూమాతపై ఉంచి తల్లి భూమాతను ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమాత దయ ఉంచి మా అందరి శరీరములోను మా ఆధ్యాత్మికోన్నతికి, మా ఆత్మోన్నతికి ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్త దోషములు, బాధలను మరియు నకారాత్మక శక్తులను దయతో మీలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి.
అమ్మ తల్లి పృథ్వీమాత, దయచేసి మీకున్నటువంటి సహనాన్ని, ఓపికని, అయస్కాంత శక్తిని దయచేసి మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి మా అందరిలోను శ్రీ గణేష్ తత్వాన్ని జాగృతపరిచి శ్రీ గణేషుని యొక్క శ్రీ ప్రణవ శక్తిని మా అందరిలోను స్థిరపరచండి తల్లి. నెమ్మదిగా ఎడమ చేతి శ్రీమాతాజీ వైపు, కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచుకుని చిత్తాన్ని మన ఎడమ వైపు భాగంలోని ఎడానాడి అంతటా ఉంచుకుంటూ అమ్మ శ్రీమాతాజీ దయవుంచి మా అందరి శరీరంలో ఎడం వైపు భాగంలోని ఎడానాడిలోని సమస్త దోషములను, బాధలను అన్నిటినీ దయచేసి భూతత్వం ద్వారా తొలగింప చేయండి తల్లి. అమ్మ శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఎడానాడిని శక్తివంతము, చైతన్యవంతము చేయండి తల్లి. నెమ్మదిగా కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుని చిత్తాన్ని మన కుడివైపు భాగంలోని పెంగళానాడి అంతటా నడుపుకుంటూ అమ్మ శ్రీమాతాజీ దయవుంచి మా అందరి శరీరంలో కుడివైపు భాగంలోని పెంగళానాడిలోని సమస్త దోషంలోని బాధ అన్నిటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగింప చేయండి తల్లి. అమ్మ క్షమాపతి దయచేసి మా అందరి పింగళనాడు శక్తివంతము, చైతన్యవంతము చేయండి తల్లి. రెండు చేతులు యథాస్థానంలో శ్రీ మాతాజీకి పూర్తిగా తెరుచుకొని ఉంచుకుందాం. చిత్తం సుషుమ్నా మార్గం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ దయవుంచి మా అందరి సుషుమ్నా మార్గములను విశాలవంతం చేయండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వంతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా వాస్తవంలో ఉంచండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ ఈ సామూహిక అంతటిని పూర్తి సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి.
చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మూలాధార చక్రంలో ఉంచి ఓ గణపతి మహాదేవ, నీవు తల్లి అయినటువంటి శ్రీ ఆదిశక్తి ఎడల ఎంతటి అనన్య భక్తి మరియు శరణాగతి కలిగి ఉన్నావో, అంతటి అనన్య భక్తిని, శరణాగతిని మేము కూడా అమ్మ ఎడల కలిగి ఉండే శక్తిని ప్రసాదించండి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, సాక్షాత్తు మీరే శ్రీ గణేష స్వరూపం. దయచేసి ఈ ధ్యానంలో ఎటువంటి విఘ్నములు లేకుండా మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి వరకు మాకు అనంతమైన చైతన్యాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని శ్రీకొండల్ని మాతపై లగ్నం చేసి, అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మా అందరి కొండలని శక్తులను సుషుమ్నా మార్గము ఊర్ధ్వముఖంగా ఉత్థానం చేసి సహస్రారంలో బ్రహ్మరంధ్రం వద్ద కొలువై ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తు ఆదిశక్తి శ్రీమాతాజీ మీ యొక్క ఆది మహాకుండలనితో మహాయోగాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని తల్లి కొండల్ని మాతపై లగ్నం చేసి శ్రీ గౌరీ కొండల్ని మాత సాక్షాత్ మంత్రం సామూహికంగా తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని శ్రీకొండల్ని మాతపై లగ్నం చేసి కృష్ణమున మార్గంలో తల్లి ప్రయాణాన్ని కదలికలను గమనించుకుంటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క చక్రాన్ని దాటుకుంటూ సహస్రారం చేరుతున్నటువంటి తల్లి కొండల్ని ఆజ్ఞా చక్రం వద్ద స్థితిని గమనించుకొని కొద్దిసేపు ఆజ్ఞా చక్రంపై ధ్యానం చేస్తూ లార్డ్స్ ప్రేయర్స్ సామూహికంగా తీసుకున్నాము. ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు, కుడి చేతిని నుదుటి కణలపై ఉంచి నొక్క పెట్టి తలకు ముందుకు ఉంచుకొని లార్డ్స్ ప్రేయర్ సామూహికంగా తీసుకుందాం. అవర్ ఫాదర్ who art in heaven,
hallowed by thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. రెండు చేతుల యథాస్థానంలో శ్రీమాతాజీ వైపు నుంచి తాను నెమ్మదిగా ఆజ్ఞా చక్రం నుండి సహస్రాలను నడుపుకుంటూ అమ్మ శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరి సహస్రాల చక్రమును పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. దయచేసి విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి పరమ చైతన్య శక్తిని మా అందరిలోనూ ప్రవేశింపచేసి మా అణువణువున కనకనాన మీ యొక్క అనంతమైన చైతన్యాన్ని పరిపూర్ణంగా నింపండి తల్లి. తల్లి నుండి వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని రెండు అరచేతుల్లోనూ సహస్రారములను శుమ్ర మార్గంలోనూ గమనించుకుంటూ ధ్యానంలో ఉన్నత స్థితికి చేరుకుందాం. ఈ సమయంలో తల్లి దిగే ప్రవచనాన్ని 1991లో విరాట పూజ సందర్భంగా తల్లి ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని రెండవ భాగాన్ని వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. Like now, I saw some boy in New Zealand who was really about to be dead. And when he came back, I found the attitude towards him was not kind, as it should have been. But this is the best chance where you should see how you can practice your compassion. We talk of compassion. Now let us see how we can practice our compassion when this boy is so sick. On the contrary, everybody was harsh on him, were passing remarks at him, doing things like that. Because we have to have compassion. Now mother has said we have to have compassion. Now where do you have our compassion? On the walls, where do we use our compassion? Where do we use our compassion? So Sahaja Yoga is to be practiced doesn't mean that you sit down with my photograph all the time. Doesn't mean that. It means you practice compassion. You practice that. Then you have to practice love. Now how do you practice love with others? If you love someone, what do? You try to please that person. Small things can make people very happy. I know you all try to please me very much. You'll give me presents, you'll find out things which are good for me, you'll go out of the way, buy sweet flowers for me. Beautiful things you do to please me. I am over pleased, I must tell you. But I am more pleased, much more pleased, if you understand collectivity and try to please each other. Such a person pleases me the most, that the attention is more on pleasing each other. As soon as you decide you have to please others, your tongue will become different. It will become a sweet tongue. The tongue which was like a pair of scissors becomes such a beautiful thing of honey. Then you talk little, but you really pour honey on another person, and another person really enjoys it. So now the practice love, where do you practice? Ask you a question. Where do I practice love? What do I love? We love our house, we love our photographs, our decorations, everything. But do I practice this love on my wife or on my
husband or on other surgeries. In our search culture, we have to practice compassion and love. And thirdly, we have to practice patience. I know some children are maybe little more mischievous, some are less mischievous. Maybe some people are very talkative. Sometimes really they give me also a headache. They go on talking so much. Sometimes I think it's good because it's a rest for my mouth. One way of looking at it. Another way of looking at it is just switch off your mind, let him talk, take it out, whatever he wants to talk. Once he is finished with it and fagged out, then he won't bother you much. And also he'll feel satisfied that somebody has listened to his practice. So patience is needed. And patience is needed in such a way that others should see your patience. Yesterday, for example, I was sitting for about, I think, 3 hours shaking hands with all sorts of people and all types of problems. And the person who came last, he said, looking at your patience, I developed my own patience. And love gives you patience. This love nourishes you. I'm telling you, it's absolutely down to earth method. Here I have not mentioned that you trust God. I'm just saying trust yourself. Absolutely down to earth because we are talking about your brain. Now we have been saying that we have to forgive everyone. But we don't practice that. Small things like mad people we remember. Only I had heard that snake has this capacity to remember if somebody has hurt him. But here I find human beings have no less capacity. Whatever has happened 13 years back, 15 years back, they all remember each and everything. Whatever has hurt them. But how they have hurt others, they don't remember. How they have been nasty to others, don't remember. Because this is a human mind which has got the ego. It can go on hurting others, it doesn't feel anything. And the superego which goes on receiving all the hurts and always complaining about it. So it is for you to realize that you are the one who is breaking the collectivity. First of all, we had horrible leaders here. That's how our collectivity was very poor. But now we are getting soberer people, better people. Also for Melbourne, I'm thinking of getting somebody elderly for you to be the leader because I think Greg is full with responsibility. So I thought of Enzo and I asked him and he has agreed. So now in Melbourne, we'll have somebody staying in the ashram who is a retired man, who will look after you, he'll do everything that is possible to look after the collectivity of Melbourne. But you have to know that I have one connection with you through your leader. That doesn't mean you cannot connect. Like supposing there's a pin and you put the pin to me, immediately my hand will go off. Means there's a reflex action also. But mostly everything is reported to the brain. In the same way, everything should be reported to the brain. But from the very beginning, if you develop a kind of a criticizing attitude towards your leader, then it becomes very difficult for the leader as well as for you. First, you should not criticize. Don't use your brain for criticism. Already criticism has been too much in the West. I mean, they have got now technique of criticizing. All the art is finished because of the critics. The artists are afraid to show their paintings
artists are afraid to show their creations because they will be criticized. Now the only thing that is left are critics, critics, critics. And the critics are criticizing critics. That's all. There's no creativity, nothing. So try to appreciate everything. Children are producing pictures, paintings anyway. They make sometimes my face is very funny when they draw. Not the children, even grown-ups. Doesn't matter. I appreciate it. It's very good, wonderful, very nice. To encourage that person. So criticism should go out of our mind, but appreciation should be practiced. Appreciation of others' children, appreciation of other people is very important. But that doesn't mean that you appreciate all others and torture your wife or torture your husband. That also is an imbalance. First responsibility is your family, but you should appreciate others. And this comes when you have no jealousies about anyone. This jealousy, I don't know from where it comes. I don't know this quality of jealousy, why there is jealousy. So also if you have jealousy, you have to use it for the right purpose. And what is the right purpose is that you should be jealous of a person who is spiritually higher than you. And you practice it that you become better. If jealousy is for competition, then you compete with a person who is more compassionate, more loving, more sacrificing, more patient. So this competition becomes a very healthy competition and the collectivity becomes very nourished. Now try to feel that you are all part and parcel of one personality. Try to understand this and practice this. This will help you a lot. Little things like buying a little present for someone. You see something, oh, this will be very nice for this purpose. We have officially decided that the men should not give presents to women and women should not give presents to men. But if she is your sister, Rakhi's sister, you can give, and the Rakhi sister can give to the brother. But otherwise, one should not do that. We have done it because I have seen it creates problems. But that doesn't mean you hate women or hate men. But a distance has to be maintained of purity. Till you become completely innocent, is better is to keep that distance. This purity is to be practiced. And this practice of purity is that you try to develop your innocent feelings towards others. In innocence, everything comes. Everything comes in innocence. If you are innocent, you will immediately become a very good surgeon. But it has so many facets. Like the other day, there was one girl, she was fighting for getting some sort of a sweet. And they were distributing the prasads. So I gave her one of the small plates. I said, you distribute. Immediately she forgot what she wanted. She started distributing very sweetly with little hands the prasad to everyone, very sweetly. So this has to be practiced from childhood. With your children, you have to tell them, all right, let's do these things. Distribute this to people. Go and put kumkum on their heads. They may not do it well, but doesn't matter. They will learn how to meet others, how to talk to them, how to be with others. Now the worst enemy of collectivity is aggressiveness. Some people are basically aggressive. Their style of talking is extremely aggressive. The way they say things is aggressive. Maybe because anything. Maybe they are better educated. Maybe they come from a very aggressive family. Maybe they are having a kind of a superiority complex or an inferiority complex or a sense of insecurity.
or maybe they are possessed. They try to dominate and show their very strong feelings towards people of superiority. They may be inferior. It's not necessary, but they do. And this is something is to be curbed. So what you have to practice here is humility. Try to be humble. There was a joke like this, that one gentleman was going on the staircase and another was coming from the top. So this gentleman who is going up there said to the another that please move. So he said, I don't move for fools. The person who was climbing up, he said, but I do. And he moved out. That's how the humility works. You have to be humble in your approach to others. I mean, English language is outwardly very humble. Like you must say please, you must say thank you 10 times, please, 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 thank you, thank you, thank you. But not in the heart. Like supposing somebody doesn't say thank you, the another person may even beat you. Why didn't you say thank you to me? This is not humility. Humility is that in no way you try to aggress others. And if others are aggressive, you accept it as a childish thing, as a stupid thing, as a foolish thing, has no meaning. Because you are so powerful, you can bear it. That is humility which you have to practice. And all these qualities, if you have, you will really be surprised that you will lose your selfishness. Your selfishness will start dropping out. Because selfishness, how ugly it is, you start realizing very soon when you become generous. So you practice your generosity. You are all willing to spend a lot of money on me, I know. Want to give me presents, I have stopped it now. That individually you cannot give me any presents or anything. But generosity is a general term. Generosity of kindness, generosity of compassion, generosity of patience, and generosity of material things. If I see something immediately, I think, oh, I should take this because I can give it to this lady or to this gentleman, this thing, or I could give it to this purpose or for this organization or for this kind of a work we are doing. Immediately it comes to me. You'll be surprised that if I'm in the market and if I'm thirsty, I don't even think that I should go and buy some soft drink for myself. Doesn't come into mind. Even I have never opened my fridge in my lifetime. You'll be surprised. But for others, I'll run about, I'll cook for them. But supposing I'm in the house and there's no cook, I'll not cook for myself, it's all right. If there's nobody in the house, say my husband is not there, I will not eat for 2-3 days. And then servant will complain to my husband. Then I remember, really, I didn't eat any food, I didn't know. If I'm eating, it is I'm just eating because he's there, so I have to eat with him. I never used to take tea, but because he's so much fond of tea, I started. So I keep the practice so that I should not give it the practice up. Later on it will be difficult. It's just adjusting your two selves. To others, it's not difficult. Few things here and there that pleases. You should. There's no harm in trying to please. But it's not only for the wife to do it, even the husband has to do something to please the wife. It's not only between husband and wife, between children and you, between the whole family of Sahaja Yoga, it should be such that we should adjust. So practice your adjustments. As you have to adjust your cameras. If you don't adjust the camera, you do not get the right picture. In the same way, and listen to you adjust yourself to the whole atmosphere, to a person, you cannot get the real picture. And then you start fighting with that. It is actually the fight has to be within yourself.
It's quite a long, long story. I mean, as far as I know, human beings and the problems of collectivity. And certain problems are being solved now. I am happy about it. That people are not falling in love. I mean, they are not falling and having a bump on their heads. But it's better now. They're taking it easy, thinking it over, and are marrying a person for marriage sake and not for falling in love. If something very great is happening, because that will give you purification of mind and a mind which doesn't hover over nonsensical things. So, as I said, practice all these things and your collectivity will be beautiful. And the best is to practice your meditation together. In Delhi, we have started an ashram. Every morning, I find people coming, sitting together to meditate. It's like a temple, it's like a church. They come there, and so many of them are sitting and meditating together. Meditating together is the best way to feel the collectivity. You can meditate at home, of course, you have to cleanse it for your depth, but also you must meditate together. And when you meditate together, then the strength that you have strengthens others, and the strength of the whole collectivity improves so much. We are meditating together is a very big thing. Everyone has to understand that whenever you get time, you find out in the morning times, for example, we'll go to the ashram and meditate. Say Sunday morning, we'll just go and meditate in the ashram. Just for meditation, you have to come. Meditate and go away. Because I reside in this ashram. I am here. So leave your homes, come here and meditate. Meditation will help you a lot. Wherever you are together, I am with you. But when you are away from each other, I am not with you. Only in difficulties, when you are pushed into some places where I am not there, where you think I am not there, I am there. But if you deliberately are keeping out of collectivity, I am not with you. So try to grow your collectivity, otherwise you cannot go deep into your own depths. You cannot become a great Sajogi. You cannot really be called a Sajogi. Those who have a sense of collectivity can only become that. So we have before us in Melbourne so many people. And when the quantity increases, the quality should not fall down. And the quality of collectivity has to be very strong by having very strong bonds. I like when you praise someone. Normally, I've seen whenever I'm anywhere, people only talk about people who are negative. Nobody talks about positive people. So I don't know about them. Mostly I know who are negative. So I would love to know about people who are very positive, who are great, who are doing good things, and forget about the negative. They'll drop out in any way. So best thing is to tell about the people who are positive, who are doing good work, who are real Sajogis. I bless you all in Melbourne that you have a beautiful collectivity and enjoy yourself, and every meeting should be a festival for you and an enjoyment. May God bless you. జై శ్రీమతాజీ కొద్దిసేపు అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఆనందకరమైనటువంటి ఈ అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిని స్థిరపరుచుకుంటూ ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ రోజు మొదటి ఉదయం మనకు అందించినటువంటి 1991 విరాట పూజ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశానికి తల్లి అనుమతితో తెలుగులో క్లుప్తంగా సారాంశాన్ని తెలుసుకుంది. మనం ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం ఉన్నాం. మనం ఇతరుల్లోని మంచిని గ్రహించాలి. మీ బుద్ధి చాలా స్పష్టంగా ఉండాలి. సహజయోగం అంటే నా ఫోటో ముందు కూర్చుని ధ్యానం చేయటం కాదు. సహజయోగాన్ని ఆచరించాలి. అనగా మీరు కరుణ, ప్రేమతో మెలుగుతూ మీరు సామూహికతను అర్థం చేసుకొని సామూహికలోని ప్రతి ఒక్కరిని ఆనందంగా ఉంచినప్పుడు నిజమైన సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని నేను పొందుతాను. ఎప్పుడైతే మీరు అందరినీ ఆనందింప చేయాలి అని అనుకున్నారో మీ పలుకులు తేనెతో కూడిన మాధుర్యంలా మృదు మధురంగా వస్తాయి. అందరూ మీ తేనెను కురిపించే మాటలను ఆస్వాదిస్తారు. సహజయోగ సంస్కృతిలో ప్రేమ, కరుణతో పాటు మనకు ఓర్పు, సహనం ఉండాలి. మీలోని ప్రేమే మీకు సహనాన్ని ఇస్తుంది. అందరినీ క్షమించే తత్వం మనకు అలవడుతుంది. కానీ మీరు ఇవేవి ఆచరించకుండా చిన్న చిన్న పనికిమాలిన విషయాలు, ఎప్పుడెప్పుడో జరిగిన విషయాలను గుర్తు తెచ్చుకుని మరీ బాధపడతారు. కానీ మీరు ఇతరులను బాధ పెట్టిన విషయాలు మాత్రం మీకు గుర్తుకు రావు. ఇది మానవ నైజం. దీని నుంచి మీరు బయటపడాలి. సామూహికతను విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నది కూడా మీరే. దీనికి కారణం మీలోని విమర్శనా ధోరణి. విమర్శకులు లాగానే ఉండిపోతారు. అందుచేత ప్రతి దానిని ఆనందించడానికి, అభినందించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇలా ఆనందించాలి, అభినందించాలి అన్న మీలో అసూయ లేనప్పుడే ఇది సాధ్యపడుతుంది. మీకన్నా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతికి వెళ్తున్న వారిని చూసినప్పుడు మేము అలా ఎదగాలి అనే విషయంలో అసూయ ఉండవచ్చు. కానీ అది పోటీతత్వం కాకూడదు. మీరు సహజ మర్యాదలు పాటించాలి, లేకపోతే సమస్యలు వస్తాయి. స్వచ్ఛత, అమాయకత్వం, నిర్మలత్వం మీలో ఉండాలి. మీ పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ విషయాలన్నీ నేర్పండి. సామూహికకు శత్రువు కోపం. ఇతరులపై ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ, కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ కొంతమందిని ఇబ్బంది పెట్టేవారు ఉన్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. మీరు పూర్తి అణకువతో ఉండాలి, వినమ్రులుగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మీరు అణకువతో ఉంటారో మీరు నిస్వార్థపరులుగా ఉంటారు, ద్రాక్షత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. మీరు ఈ విషయాలన్నీ పాటించినప్పుడు మీ యొక్క సామూహ్యత అత్యంత రమణీయంగా ఉంటుంది. మీరు సామూహికంగా ధ్యానం చేసినప్పుడు మీ శక్తులు మరింత పెరుగుతాయి. సామూహికతలో నేను నిత్యం ఉంటాను. ఎవరు సామూహికతలో ఉంటున్నారో, ఎవరు సామూహికత కోసం పనిచేస్తున్నారో
నిజమైన సహజయోగులు ఎవరో నాకు అంతా తెలుసు. మీ ప్రతి సామూహిక ఒక పండగలాగా ఆనందంగా నిండి ఉండాలి. పూర్తి ఆనందంతో నిండి ఉండాలి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. తల్లి మనకు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనంలోని ప్రతి విషయాన్ని మనం అంతర్గతంగా మనలో ఇనుమడింపజేసుకుంటూ తల్లికి కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహికకు మీరు అందించినటువంటి ఈ నిర్మల జ్ఞానానికి, ఈ నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితికి మీ దివ్య శ్రీచరణములకు శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మేము సదా సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా మీ దివ్య శ్రీచరణాల వద్ద మీ పూర్తి సంరక్షణలో ఉంచి అందరూ ఆనందంగాను ఆరోగ్యంగాను ఉండేటట్టు ఆశీర్వదించండి తల్లి. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ శ్రీమాతాజీ. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణములకు మన శరణాగతిని సమర్పించుకొని బంధం వేసుకుని ఇదే ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవటంలో, ధ్యానంలో ఉండటంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాటు చేసినట్లయితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ శ్రీమాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో పరిసమాప్తం చేసుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ఇదే ఆన్లైన్ పెండాలు ఇదే సాంస్కృతితో కలుద్దాం. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. జై శ్రీ మాతాజీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ.
Woo!